Namaskar, Sat Sri Akal, Namaskaram, Radhe Radhe, and welcome back to my channel, guys. Hope you guys are doing absolutely fine and Jabardast. This is your friendly neighborhood motovlogger Tapan, and you are watching my latest motovlog. And if you are new to the channel, please subscribe to it and show some love. I post motovlogging content every once in a while. You guys may be wondering why I'm smiling. So I'll tell you. First of all, I wanna apologize to each one of you to keep you guys waiting and not being consistent about posting regularly. The thing is, I was completely occupied as anything you can say, in the past few months. But Sukila Mafi Nahi. So you guys can always punish me by liking, commenting, spamming, and sharing my content as much as you like, so that I get punished well. So going ahead, you can also punish me by following my new Instagram account, I mean, which is life underscore with Tapan, for which the link is in the description box below. So going ahead with our video, I am currently in. Wait a minute. Well, I was in so and so place with a beautiful beach, stayed with some beautiful people, very beautiful people, I must say. Saw some beautiful temples and clicked some very beautiful pics. Too much beautiful in one motovlog. Yes, you're right. For which you gotta go. Not you gotta go, but you gotta see this video till the end. क्योंकि तुम लोग ही बोल रहे थे ना, बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाला. सो लो अब जेलो मेरे वीडियोस. जोक्स अपार्ट, आई लव दिस फीलिंग व्हेन समवन आस्क्स मी, भाई यूट्यूब बंद कर दिया क्या, भाई कहीं घूमने नहीं गया, भाई बहुत टाइम से कोई वीडियो व्लॉग अपलोड नहीं किया, सब ठीक. This is the best feeling in the world right now. Okay, so I really apologize to myself and to you people who have been waiting. I really get happy when I get these messages. Okay, so in fact, these messages, these conversations make the worst of days the best of days for me, just by a single text or a single conversation, you can say. But क्या ही feeling है, क्या ही. So thank you so much from the bottom of my heart for the love and support you guys are giving me, and every subscriber's support means a lot to me. I know I talk a lot for a guy with 200 subscribers, but किसी महापुरुष ने कहा है, बूंद बूंद है बनता सागर, धागा धागा बनती चादर, धीरे धीरे तू भी अपना जीवन सजा. Ain't that right? और अगर मैं खुद पे भरोसा नहीं करूँगा तो कौन करेगा बे. Here I have reached our first temple, which is the Sri Ganpati Mandir at Ubhadanda, and here are some pictures. Talking about this temple, Chimaji Appa, younger brother and military commander of Peshwa Bajirao, renovated the temple and covered the Shikhra, which is also known as temple spire, with gold after seizing the Vasai fort from the Portuguese. The temple was also renovated in 1967 by Ganesha devotee Appa Shastri Joshi sir. Then we immediately reached this temple, which is Sri Devi Sateri Devasthan, and look at how beautiful this looks from the outside. Spacious area and beautiful location. It is such a soothing and calm place. The discipline and purity is well maintained by the trustee, and each and every people in the village also take care of it. So that is the reason it's so beautiful. And here are some pictures. आणि त्यानंतर आपण गेलो मानसेश्वर मंदिर. तिथे तुम्ही नवस बोलून तुमची इच्छा पूर्ण करू शकता. सो बेसिकली माझी आई एक नवस बोलली होती, आणि तो पूर्ण झाल्यावर मी त्या मंदिरात गेलो, आणि तिकडचे जे भटजी पंडित असतात, ओके, ते आपल्या नावाचा जो नवस पूर्ण झालाय त्याचा एक झेंडा तिथे उभारतात. दॅट इज द मेथड ऑफ इट. डिटेलमध्ये सांगतो.
सर्वात आधी तुम्हाला मानसेश्वर मंदिरात जावं लागेल. तुम्ही किंवा तुमचे फॅमिली मेंबर कोणीही जाऊ शकतात आणि एक नवस बोलू शकतात त्या देवळात जाऊन. मग त्यानंतर तो नवस जेव्हा पूर्ण होतो, म्हणजे तुमची जेव्हा इच्छा पूर्ण होते, तेव्हा तुम्हाला परत एकदा जावं लागतं तिथे आणि त्या भटजींना सांगावं लागतं की तुम्ही जो नवस केलेला त्याने तुमची इच्छा पूर्ण झाली आहे. मग त्या बेसिसवर ते झेंडा उभारतात आणि नवस फेडायला मीन्स ज्यांचा नवस पूर्ण झालाय त्यानेच तिथे जायचं. माझ्या आईने माझ्यासाठी नवस केलेला, त्यामुळे मी गेलेलो मानसेश्वर मंदिरला. सो आय होप यू ऑल गेट द पॉइंट. त्या लोकांनीच भरले रे गोवा पूर्ण. इंडियन्स तर नाहीच दिसत गोवामध्ये, हेच लोक दिसतात. मी आता कधी गेलेलो, पण पहिले रशियनच बोलला बोलून बोलून. तू पण बोलून बोलून रशियनच पहिले बोलला. सनसेट तिकडे चांगला आहे ना, जिकडे बंदरावर ना. दिस इज मी कॉर्नरिंग ऑन एन एक्टिवा 4G नाउ. कॉर्नरिंग से याद आया, if you guys haven't seen my moto vlog where I did some cornering on a TVS Centaur, एकदम खतरनाक रिस्पॉन्स आया था भाई लोग उसको. तो रिक्वेस्ट है सब लोग देख लो और अपना कमेंट शेयर कर दो कैसा लगता है. उसका लिंक ऊपर ही है. ओके, सो यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन एंड वॉच दैट वीडियो. सो वी आर नाउ हेडेड टू द वेंगुर्ला बंदर. Yes, we are in Wangla, or we were in Wangla, you can say, and we clicked some very awesome pictures which I have posted on my Instagram, new Instagram account, for which the link is in the description box below again. And I will also tell you how to travel from Mumbai to Wangla. So I booked a red bus, okay, and I got in the bus at Sion bus depot. And from there I got down at Wangla. It was a sleeper AC bus, and the travel was very good. Okay, I wouldn't recommend any other because I have only traveled by the bus, and I did the same while returning back to Mumbai. Okay, so it was a hassle free travel for me, that I guarantee you. And it was a good one-day trip for me. So if it is a weekend and you are looking for a place to hang out, chill, or visit some very beautiful temples, also some very beautiful beaches which are clean, very clean for sure, this place is a must go for you all. People who are sucker for sunsets must watch this video till the very end, and also follow me on Instagram, as half of my Instagram is filled with beautiful sunsets. So I'm very sure you're gonna love it. Also, I'm very sorry I did not introduce you guys to Keshav. Sorry. He's more like a little brother to me who stays in Wangla and showed me these beautiful beaches. You can follow him on Instagram. His ID will be visible to you guys on the screen right now. ATM पण मिळालं. हो, हे कधी आलास तर मुंबईला? नंबर पण घेऊन ठेव. फोटो मी इंस्टाग्रामवर सेंड केले, नंबर नव्हता म्हणून, पण तू आता नंबर दे मला. माझी बाईक
पल्सर AS200 आहे. हॉर्न खूप कमी यूज करतात ना इकडे. हॉर्न खूप कमी यूज करतात वाटते टर्निंगवर. मला तर सवय आहे भाई टर्निंग वेटिंगवर ना. तुला किती वेळ झाला इथे? आणि त्याच्या आधी कुठे होता? अकोला. अरे कुठे घर कुठे आहे तुझं? जळगावच आहे. जळगावला माझे पण बरेच मित्र आहेत. सगळे महाजन आहेत. मी एकदा गेलेलो त्यांच्यामध्ये. टॅक्सी खतरनाक आहे. आपण ह्याच्या स्टार्टिंगला चाललोय का? हे जे दिसलं आपल्याला लांबून ते. हा तेच बंदर चष्मा घालून पण डोळ्यात काहीतरी गेलं माझ्या. मॉडिफाय केली आहे मी गाडी. आता मागच्या बंपर्स वगैरे चेंज केले आहेत, मोठे टायर टाकलेत. आवडतात का मॉडिफाय? तिथे पुढे राहू. These are some of the clicks I clicked on Wangla Bandar. These clicks are from the Sagareshwar beach, the cleanest beach I have seen till date. These are few clicks of the food I had. Some fried fish, soul curry, bhakri. Chulivarcha jeevan is turu love for me, and a selfie with Kesha. Last but not the least, these are the lovely people I stayed with. They are my distant relatives, you can say, and I love them a lot. With this, I am ending my vlog. Like, comment, and share this video with your loved ones. Thank you for watching. Jai Maharashtra.
राइड सेफ, टेक केअर, टाटा.